So دلوقتي بقى هنخش على horse disease. غريب horse disease علينا ولا حللة كتير على horse disease؟ حللة كتير صح؟ أعتقد حللة بتاع 5 double passage بيكلمني في horse disease. So مش المفروض يبقى غريب علينا. So passage number 1 كان بيكلمني عن الفوت بتاع الهورس. Like different types of foot. Flat foot ما عندوش الارك. ما عندوش ده. Instead ماشي كده. So there's flat foot وتأثير flat foot. كان بيكلمني عن برضه club foot. I think مع club foot كان الفوت طلع كده. Right, that's club foot. بيزق تحت. Passage number 2 كان بيكلمني عن can't remember what it was talking about. Inflammation. Oh, corns. Dry corn, moist corn, suppurating corn. According to passage 1, which of the following does the author claim to be true? Again, السؤال ده هيجبرني اقعد ادور على what's being said, what's being done, whatever. It's not hard. صح؟ It's not hard. So افرض انا ما عرفتش اجاوب السؤال ده، احنا قلنا ايه؟ دايما قبل ما ابدا ابص في الافيدنس اشوف any questions فيهم evidence عشان اريح نفسي، عشان ممكن مع السؤال نمبر 22 اقعد اسوح نفسي وفي الاخر الاقي السؤال اللي بعديها فيها evidence. So make sure you just check which questions ليهم evidence على الاقل قبل ما تبداوا الحل. Right? And so with these questions, you can easily begin بالايفيدنس. كلهم ما كانش محتاجه context بتاعت الباسج. مش زي الاسئله بتوعي. A large percentage of horses have feet which are not perfect in conformation, and as a consequence, they are especially predisposed to certain injuries and diseases. Horses have bad feet. معظم الخيول رجلهم وحش وبسبب كده بيجي لهم امراض. Exhibit B, most horses are prone to specific illnesses and physical damage. Well, evidence very clear, very direct. مش محتاج اشقلب واتعب I like EST reading. اسهل من الwriting. تخيلوا؟ الامل معظمها هيبقى في الريدنج اكتر من الwriting. عشان writing ambiguous شويه بس الreading واضحه جدا. They did a good job في التست ده. لو عندكم أي أسئلة, let me know. Number 2, 24. Passage 1 presents a more general summary of problems in confirmation, while passage 2 toward. استنوا بس نحل 24 في الآخر. Number 25, لا لسه. Number 26, certain most nearly means. حلو passage 1 الأول مش بترتيب صح؟ So line 4, certain injuries. All right? يعني certain injuries يعني specific, particular. So بيتكلم عن حاجات محددة. Number 27 بيسألني في passage 2. Number 28 evidence passage 2. Number 29 passage 2. Number 30 passage 2. 31 passage 2. 32 passage 1. Which of the following is an effect of clubfoot according to passage 1? أنا هعمل إيه؟ Go to clubfoot. Oh, clubfoot right there. صح؟ والclubfoot بقى this one كان محتاجة شوية تفكير. هو بيقول the term is applied to such feet as have the walls set nearly perpendicular when the condition present the heels are high. So لازم تخيلوا السيتويشن. الهيل كعب الحيوان is high. The feet lock joint is thrown forward. So something feet lock joint أنا ما أعرفش ده إيه. But I know it's thrown forward or knuckles, and the weight of the animal is received on the toes. So مع club foot, the weight داخله فين؟ على التوes. Exhibit would be D. The animal's weight shifts to the front of the foot, right there. فكل دولت كانوا passage 1. Any questions؟ عشان دلوقتي احنا عايزين نحل passage 2. Passage 2 كان بيكلمني عن corns برضو أمراض الرجل.
Look how long passage 1 is. So passage 2 كان في امراض الرجل، كان بيكلمني عن definition، بعدين بقى بيكلمني عن انواع of corns المختلفه. Right? So let's actually go to the questions. Number 23, 24, the double, 25. Which of the following is not mentioned in passage 2? السؤال ده غريب علينا؟ No. المفروض حليناها كتير، المفروض شفناها كتير. So what's not mentioned? Oh, I don't know. Well, مثلا في evidence؟ لا، حظي وحش. دلوقتي ما فيش evidence. انتوا عندكم two options هنا. سبوه في الآخر، أو لو عارفين الإجابة حلوها. بس ما تقعدوش 3 or 4 minutes trying to solve it. So نشوف. Pus causes the case of inflammation to worsen. أنا عرفتها غلط. ناخد بالكم. لو عندكم فكرة خلفية هتعرفوا إجابة إيه موجودة. عامة عشان ما عندك pus الحاجة الأبيض ده، أما عندك جرحى أو whatever وفي حاجة أبيض طلع، الباس ده بيأثر أكتر على الجرحى أو injury وبيحصل التهاب. بس again, is this here? It is. هو أوريكم موجودة فين؟ Somewhere in the beginning. In a severe case, the inflammation is complicated by the presence of pus. Easy. The blood remains are the only indication of dry corn. بيسهلوا الأمر عليا. The dry corn, right? The blood remains has fortunately been unattended with excessive inflammatory changes and were nothing but the coloration imparted to the horn by the extravasated blood. Blood coloration is left over. إجابة B موجودة. إجابة C. Moist corn is indicative of a recent injury. Moist corn indicates an injury of comparatively recent infliction. Suppurating corn is the most dangerous stage. Suppurating corn, as the name indicates, is a corn which the inflammatory changes are complicated by the presence of pus. إجابتي هنا في number 25 إجابة D عشان مش موجودة، مش بيقول لي هنا it's the most dangerous. ناخد بالكم احنا قلنا لو بيجي بالافيدنس يبقى عكس الافيدنس، ولكن لو بيجي من غير افيدنس مش موجودة أصلا. Number 26 as حليناها. 27 it can be inferred from the first 2 paragraphs of passage 2 that corn ده مش ذرة. Funny or not funny? I hope it's funny. Anyway, what can be inferred من أول 2 paragraphs? In veterinary surgery, the term corn is used to indicate the changes following upon a bruise to that portion of the sensitive sole between the wall and the bar. Usually they occur in the forefeet and are found more often in the inner than in the outer heel. The changes are those depending upon the amount of hemorrhage and the accompanying inflammatory phenomena occasioned by the injury. بيقول لي بيحصل فين والكيس بتاعتها. A. That corn alters based on how much blood has escaped from the ruptured blood vessel and the co-occurring infection. يعني يعتبر word for word. It alters based on how much blood has escaped. The changes are those dependent upon the amount of hemorrhage. Hemorrhage يعني بنزل دم. The medical term. نعرفوها بقى. Hemorrhage معناها في دم بينزل. So هنا بيقول لي حسب how much blood is lost، وهنا بيقول لي برضو how much blood is lost، وبرضو بيقول لي هنا في evidence and the accompanying inflammatory phenomena, the ruptured blood vessel and the co-occurring infection. Inflammatory phenomena, inflammatory التهاب، ده infection, phenomena is phenomena. Occurs often on the outside, لا قال لي occurs on the inside, refers to a bruised mark on the animal. No, الcorn specifically feet. مش البروز بس. Causes discoloration in the flank of the animal. لا, causes discoloration في البار. Oh, there's evidence. What? Oops. Okay. So number 28.
Which of the best provides evidence for the answer in the previous question? This is a good question هنا. So دلوقتي عايزين بس نكتب مش محتاج اساسا. السؤال غريب. Honestly, ده السؤال easy points. بيسألني في first two paragraphs وفي نفس الوقت بيجيبوا لي evidence في first two paragraphs. سؤال غريب مش غريب سهلة فيها easy points ممكن جبناهم صح من غير تعب كتير. Number 29. As used in line 98, severe most nearly means. And moistness as a result of inflammatory exudate in a severe case. And دلوقتي بنتكلم عن أمراض. So in a critical case, in a bad case, in a terrible case. Number 30, it can be inferred passage 2 is written from the point of view يا جماعة مش احنا حلينا السؤال ده كذا مرة على الباسsages دولت صح؟ So what's my answer? جاب D. من غير افكر من غير اقعد واعمل elimination واتعب نفسي هتقولوا لي ليه مش horse breeder؟ عشان هو الراجل ده بيتكلم specifically على انواع امراض التفاصيل الامراض الليفلز بتاع الامراض. Clearly a veterinarian دكتور بيطري. 31. Passage 2 can best be described as. This is a hard one بصراحة. All right. A refutation لا مش بيختلف passage 1. A more in-depth understanding of a specific disease briefly mentioned in passage 1 that can بالنسبة لي 50%. A documentation of the same diseases لا it's not the same diseases. An outline of disease separate from those mentioned in passage 1. I don't think who can separate. I think passage 1 اتكلمنا عن corns وازاي الكورن ده برضه بيظهر في الأمراض. Can't remember where you mentioned the corn because I definitely chose B. هجيب بس سيرتها. Thank you, Mrs. Minna. There you go. Corns. شفتوا؟ Brief. كلمة. لا ما خدتوش بالكم بده كنت قلتوا إجابة D, right? If you didn't pay attention للكلام اللي بيتقال وأعتقد كان في سؤال كمان. Number 24 بس كده؟ Yeah. Passage 1 presents a general summary of problems in conformation, while passage 2 tends towards. So this question, you know, a narrative-like structure, no, a simple outline, مش هقول عليها simple. عشان هو في تفاصيل شوية، so مش هنقول عليها simple وبيقول لي symptoms وبيقول لي بيظهر ازاي. So I wouldn't say a simple outline, a detailed anecdote. ما بستخدمش ما بتكلمش عن خبرته. A scientific study. بصوا ما كانش عاجبني برضو الإجابة ديت. Honestly, right? I didn't like this answer. A scientific study. Please ابعتوا لي questions limits to send answers عشان أنا ما كشفتش في study هنا. Right? But again, أنا عارف it's not narrative like structure. أنا عارف ده مستحيل ما جاش خالص. And so scientific study, I went with that. I chose to give it D. Okay, passage 3.